Hi, how are you doing? Thank you, very fine. And you? I'm good. What's your name and Wolfgang. where are you from? From Germany. Okay, Wolfgang? From Cologne in Germany. Tiet. All right. So if I call you Wolfgang, is that okay? That's okay. Okay, today our question is, do you get forgetful sometimes? Of course, because on one hand I'm older, and on the other hand, of course, everybody does forget. But it's important things are just unimportant things. I think I forget unimportant things. Okay. Important things I keep in my mind. All right. For me, when it comes to important things, sometimes I forget them. And then my parents get really mad at me because they're like, how can you forget about that? It was so important. I apologize. But when you say you forget kind of unimportant things, maybe things like what? For example, to make a telephone or to buy some food for a special meal or to go to a date. I forgot dates with friends. No. Sometimes I'm too late then. Mm-hmm. Okay. If I was your friend, I think I would have gotten mad at you for being late. How did your friends react? You know that everybody thinks Germans are really in time. Punctual. And yes, but that's not true. The most punctual people I met were Brazils from Brazil. Oh. Yes, that's true. They always were on time. Oh, okay. And in Germany you wait. Sometimes you wait and wait and wait, and they are terrible. Mm-hmm. Okay, well, thank you for that fact. And when you said that with age, you kind of become a little forgetful with age, I was wondering, do you remember when this started to happen? Whoa. Yeah, you don't know how old I am. No, I don't. You know, I was in a university as a professor, and I had to work very precisely, and I made in music and in theater, and there was professional job. But so I always had to write down what was important. But maybe it started when I was 60. Yes. Oh, okay. 60, I see. And I guess just whenever it comes to being forgetful, if it gets very serious, it comes to as a disease called Alzheimer. Are you familiar with that disease? Yes, of course. Not in my family, but my son. He worked. He's a medicine, and he works in the stroke union. And afterwards, he's a researcher in Alzheimer. Oh, and wow. That's interesting what he tells. And he makes always tests with me, and with my wife. Okay, well, I don't know any doctors around me who's looking for a cure for Alzheimer's. So in what ways does your son test you and your wife out? He just has questions and has to pictures what you have to show this and that, and you have to repeat some words. I think that is the main thing, to repeat some sentences or words. Okay. No? Well, we just talked to Wolfgang from Germany, and we talked about, whether he gets forgetful sometimes, and he is with objects and spices when he cooks and other things like that. Well, I hope you guys learned a lot through our conversation and had a great time with us. See you guys next time. Bye. All right, Tommy, thanks. And also thank you to our guest for today's Tell Me. Mm-hmm. Was it Wolfgang or Wolfgang? I think it was Wolfgang. Oh, was Wolfgang, okay. He was from Germany. Yeah. He's a gentleman in his, perhaps, in his 70s? Maybe, I think so. 자, 이분께서는 깜빡깜빡 있는 경우가 있지만 나이가 들어서 약간 좀 더 그런 경우가 있다. 네. 알츠하이머병까지 얘기를 마지막에 대화를 나눠봤습니다. 자, 내용 정리해 드릴게요. Okay. 자, 누구나 다 깜빡깜빡한다 라고 이야기를 했었죠. So that is exactly what he said. He said, of course, I've had problems because I forget things, but everybody forgets 라고 이야기를 했었죠. Okay. 자, 모든 사람들이 좀 깜빡깜빡한다 라고 이야기를 했었는데요. 어떤 거를 주로 좀 깜빡하는지 물어봤더니, 자, Wolfgang 이분께서 unimportant things라고 이야기를 했습니다. 그렇게 크게 중요하지 않은 것들을 좀 잊어버리는 편이다 라고 이야기를 했었죠. And important things I keep in mind. 중요한 것들은 항상 기억을 한다 라고 이야기를 했습니다. For example,
어떤 것들이 좀 중요치 않은 일들인지라고 물어봤더니요. He said making calls, 전화 거는 것, 누구에게 전화 거는 것, 혹은 뭐 특별한 무슨 뭐 양념을 사야 된다거나 어떤 음식을 하기 위해서 뭐 음식 재료를 사야 된다거나 I guess buying food for specific meals or dishes. And he said also going on a date라고 이야기를 하셨는데요. 그 뒤에 with friends라고 또 말씀을 하셨어요. 아마 데이트라기보다는 친구들하고 약속을 하고 친구 만나는 걸 깜빡하거나 아니면 좀 약속 장소에 좀 늦게 가는 경우도 참 있다. 그래서 친구들이 화를 낸 적이 많다라고 이야기를 했습니다. 많은 사람들이 독일 사람들이 시간을 상당히 잘 지키고 시간 엄수하는 것이 이제 습관화되어 있다고 생각하나 이분께서 지금 뭐 농담처럼 하시는 얘기겠지만 실제 그렇지 않다라고 못을 박아 얘기하시죠. 브라질 사람들이 올해 시간 엄수를 정말 잘하더라는 경험상의 또 얘기를 해주시고 계십니다. 예전에 이제 그 현직에 계실 때는 he actually did a lot of music and theater. 그럼 음악과 왠지 극을 같이 하셨던 분인 것 같은데 정확하게 어떤 일을 하셨는지 얘기는 안 하셨지만 그런 류의 일을 했었기 때문에 he had to work precisely. 아주 정확하게 뭔가 항상 머리를 이제 사용해야 되는 것들이 많았었다는 얘기를 하죠. 자, 그래서 뭔가 잊지 않기 위해서 자꾸 이렇게 써놓는 습관도 좀 생기신 것 같고요. 알츠하이머병에 대해서 얘기를 했습니다. 저희 가족 중에는 없다. 알츠하이머병, 즉 노인성 치매를 겪은 사람은 없지만 아드님이 지금 의료계에 계신 것 같아요. 이 알츠하이머병에 대해서 연구를 하고 있고 부모님한테 자기와 아내한테 알츠하이머 증세가 있는지 없는지 그것을 진단하기 위해서 수시로 어떤 질문도 하고 치매 검사 같은 것도 한다라고 얘기를 해주셨습니다. 자, 그럼 이렇게 건망증 관련된 얘기를 하면서 여러 가지 에피소드가 있었는데요. 아까 forgetful이라고 하는 단어로 저희가 통일을 좀 해봤습니다. 네. 이거보단 살짝 좀 더 부정적이면서 좀 심각하고 좀 더 긴 단어가 하나 더 있는데요. 건망증에 쓸 수 있는 단어입니다. 같이 한번 마지막으로 만나보시죠. Today's final sentence, everyone, and our expression of the day. I'm getting absent-minded. absent 하면 결석하니라는 얘기죠. 정신이 없어요. 제 정신이 아닙니다. 정신을 좀 놓은 거죠. 나 가끔 요즘 이렇게 정신을 놓고 다녀. 이런 얘기입니다. absent-mindedness 한번 해보시죠. Let's do it 2 times, everyone. I'm getting absent-minded. Okay? I'm getting absent-minded. 말 그대로 건망증이 생기고 있다라는 뜻이 되겠습니다. 자, 오늘 건망증 얘기도 여러분이 아주 일상 소재이기 때문에 편하게 영어회화에서 사용할 수 있는 소재가 됐으면 좋겠네요. 생활영어 여기서 인사드리고요. 홈페이지에 오시면 저희 방송 무료로 다시 보실 수 있습니다. 많은 이용 부탁드릴게요. 네, everyone, thank you for joining us. We'll see you next time. 그러니까 저는 이현석이었습니다. And this has been Jennifer Clyde. Bye, everyone.